Spill your beans. Oke, The Odyssey. Wow, film Christopher Nolan paling banyak drama sebelum rilis seumur hidup gue deh, kayaknya ya. Penuh kontroversi, mulai dari casting, dialog, tampilan visual dari filmnya. Trailernya aja tuh udah jadi trailer dengan dislikes terbanyak ya kalau nggak salah, sepanjang sejarah trailer film. But now, it's finally here in all its IMAX glory. Well, not exactly sih, karena di Indonesia itu bukan IMAX 70mm ya. So it's not entirely here in all its IMAX glory, but you get the point lah. Intinya The Odyssey is finally out in theaters dan kita bisa nikmatin satu karya lagi dari Bang Christopher Nolan di timeline kita semua ini. Alright, and right off the bat, gue harus bilang bahwa The Odyssey itu nggak masuk ke tier 1 film-film Christopher Nolan favorit gue. You know what I mean? Up there we have Oppenheimer, Interstellar, The Dark Knight, and I would put The Odyssey right below this upper echelon of movies. Alright? Now, does that mean I think it's a bad movie? No, not by any means. Okay, gue suka film ini, but I just don't think that it's him operating at his very best, at least from an overall filmmaking standpoint. Yeah, when it comes to scale and spectacle, this might be his best. But the writing, you know what I mean? Kayak Oppenheimer blows Odyssey out of the water. But let's just get into it. Spoiler warning, you know, kalau kalian belum nonton filmnya, please go run to the theater right now. Kalau ada IMAX, nonton di IMAX. Nanti kalian bisa balik lagi ke video gue untuk dengar opini gue. Oke, spoiler warning. 3, 2, 1, let's go. Ini film Nolan terbesar yang pernah dia buat. He's made sci-fi space movies. He's made superhero movies. He's made biopics about the founding of the atomic bomb. He has made war movies. Tapi baru kali ini dia nyentuh historical fantasy epic yang benar-benar terasa masif. This story, based on Greek mythology, is larger than life by nature. Odysseus ketemu Cyclops, manusia raksasa, tiba-tiba ke neraka, ngelewatin badai di tengah laut, ngumpet di dalam patung kuda. Dan buat gue, Christopher Nolan berhasil nge-capture the sense of awe, you know, and wonder through every step of Odysseus' journey. Siapa lagi sih sutradara yang dikasih budget dan kebebasan untuk basically ngelakuin apa aja yang dia mau? Maybe Villeneuve, tapi selain dia siapa lagi? You know, shot entirely on IMAX cameras. First ever movie to do so, by the way. Ini satu project yang ambisius, even for seseorang kayak Christopher Nolan. The fact that he wants to do everything practical juga bikin tingkat kesulitannya ini jadi tinggi banget. Much has been said about the production of this movie, the star-studded cast of basically every single A-list Hollywood actor you can think of, the $250 million budget, the dedication to shoot entirely on IMAX, the tickets that have sold out since a year prior to the film's release. Like him or not, Christopher Nolan is a phenomenon. This movie is a phenomenon. Dan experience nonton film ini ya, chat. Oh my god. Bikin seluruh tubuh gue getar. Okay? And you can't get that anywhere else. Again, maybe from the Dune movies, but who else? And I love it when a movie is able to transport me to a different world for 2 hours and swallows your entire being through the sheer size of the screen and the scale of the spectacle. Dan di fase karirnya dia yang sekarang, he still got new wrinkles to his game that we hadn't seen yet. You know what I mean? His bag is getting deeper, and I love seeing that here in The Odyssey. Ya, tetap aja sih dia nggak bisa nulis karakter perempuan yang proper, tapi at least di sini dia nunjukin kalau ternyata dia bisa juga loh bikin adegan horror. There's a few sequences here where he gets to show his horror directing chops, and let me tell you now, that future Nolan horror joint sounds absolutely delicious. Pertama, dari adegan Cyclops ya yang ada di trailernya, did they shoot this in a real cave with a real Cyclops? Because holy shit, that thing looked real. You know, ini mungkin yang orang-orang rasain waktu lihat animatronic T-Rex di film Jurassic Park pertama kali ya. Obsesi Nolan untuk bikin semuanya tuh practical itu terbayar penuh di sequence ini doang. Terus suspense yang dibangun melalui sound design yang menggema dan kamera cinematography yang seringkali menyembunyikan Cyclops di dalam kegelapan juga berhasil bikin gue nahan nafas karena gue ikut takut gitu ngebangunin Cyclops-nya, you know. And when that thing screams, bro, I could have sworn the roof of my theater was gonna fall. Kenceng banget gila, menggelegar. And I absolutely loved when he chased them outside of the cave dan kameranya itu lagi syuting dari bawah. Terus Cyclops-nya kelihatan lari di tengah hutan gitu, ketutupan sama dedaunan. Kameranya kayak handheld gitu. That was amazing. Reminded me a lot of like Peter Jackson's King Kong. Nah, the other horror adjacent scene di sini yang menjadi favorit gue sepanjang film, itu yang mereka semua diubah menjadi babi. Okay, the makeup and special effects work in that entire sequence
is an all-timer, in my opinion. Ngingetin gue sama adegan transformasi di American Werewolf in London. Gue melongo pas si nenek itu ngebentuk tubuh mereka kayak lagi ngolah adonan atau mainan Play-Doh, I don't know. But the impact of that scene was also amplified, even beyond the physical, practical body horror, because Cersei's character actually had something to say yang nyambung sama pesan yang mau disampaikan film ini tentang konsekuensi dan dampak dari perang terhadap orang-orang yang nggak bersalah, terhadap penduduk sipil. You know what I mean? But yeah, I love seeing him experiment with new approaches in his movies. Dan berkat itu, dia berhasil bikin perjalanannya Odysseus ini juga jadi misterius dan menyeramkan. You know, he might have the sauce to actually make a good horror movie. Another standout sequence is, of course, the Trojan horse set piece. Dari yang awalnya kita dikasih lihat gimana prajurit ini kayak ditumpuk di dalam patung kuda itu. Claustrophobic dan menjijikan, by the way. Sampai pas mereka keluar satu persatu, terus membunuh tentara-tentara di Troya, menuju gerbang untuk membuka pintu supaya tentara mereka bisa masuk ke kota. Itu kombinasi sound design yang menggunakan kesunyian dengan dentuman drum dari skornya yang makin lama makin cepet. It wasn't a big like action set piece, but it was more like a thriller. Alright, I was locked in. Di laut juga ketika mereka menghadapi badai, suara petir dan hembusan angin, kapalnya goyang-goyang. Gue gak mau bayangin sih itu nge-shootnya sesusah apa. The sound design is immaculate, you know, setiap suara petir, teriakan awak kapal, ombak laut yang menghantam mereka, suara dayung yang bergesekan dengan kapalnya, bahkan kesunyian ketika mereka lagi sembunyi di dalam Troya, itu benar-benar puts you in the center of the action. So the spectacle is undeniably there, right? Tapi gue emang gak pernah ragu sih, ini film bakal terlihat dan terasa masif. But, what about the screenplay? Okay, Nolan sempat menang Best Adapted Screenplay tuh buat Oppenheimer, and it was deserved, okay? Dan jujur aja ya, struktur penceritaan dari film ini dengan Oppenheimer itu mirip. Kita diajak pindah-pindah dari satu waktu ke waktu yang lain. You know, dari sebelum Odysseus pergi ikut perang, maju tuh ke setelah Odysseus sudah terdampar di pulau sama Calypso, balik lagi ke momen dimana kuda Troya masuk ke dalam kota, terus pindah ke petualangan Odysseus ketemu Cyclops, dan sebagainya. You know, that's always gonna take a bit of getting used to, but I found that this back and forth time jumps, itu struktur yang tepat karena Odysseus sendiri juga lupa ingatan, right? And much of his art involves recollecting these memories. It's kind of similar to Memento in that way. Gue sebenarnya ada komplain yang sama kayak komplain gue tentang Oppenheimer waktu pertama kali nonton film itu. And it's the editing. Menurut gue nih, flow di adegan-adegan percakapan itu kurang enak, terutama di awal filmnya. Karena dia sering banget nge-cut. Oke, karakter A ngomong sesuatu dibalas sama karakter B, itu pasti ada cut-nya. Jadi dalam 1 menit, itu tuh cut-nya bisa banyak banget. Oke? I did not fuck with that. Mungkin it has something to do with the IMAX camera having like a 3-minute recording limit for every take. I don't know, tapi tetap aja gue merasa akan lebih baik kalau shot-shotnya tuh dibiarkan nafas dulu sebelum nge-cut, terutama di percakapan sih. Like you don't need to like switch back and forth between Tom Holland and Hathaway, Tom Holland and Hathaway. You can let the dialogue play out without changing the shot. Nah, secara naratif sebenarnya tuh gue butuh waktu yang cukup lama buat benar-benar nangkep si Nolan ini mau ngomongin apa sih selain cuma nyeritain perjalanan Odysseus versi interpretasi beliau. Maybe in the third act, you know, towards the end of the movie, gue baru ngeliat nih waktu Odysseus pulang ke Ithaca dan ngobrol sama Penelope. Dia cerita tentang perang yang terjadi dan pengalamannya dia. This movie has a thematic through line that connects it to Oppenheimer. Di film itu dia bercerita tentang seseorang yang harus bergulat dengan konsekuensi dari kehancuran yang ia datangkan ke dunia melalui ciptaannya. Dan di film ini Odysseus juga mengalami konflik internal yang sama ketika dia reuni dengan Penelope. Dia cerita gimana dia merasa bersalah waktu dia bersama pasukan Agamemnon itu nyerbu Troya, membunuh, membakar, menghancurkan kota itu serta penduduk-penduduknya. Terlebih lagi ia menggunakan tipu dan kebohongan melalui idenya untuk bersembunyi di dalam patung kuda Troya itu, yang merupakan simbol perdamaian kan sebenarnya antara dua kubu yang lagi berperang. In the movie, this act is almost sacrilegious, okay, as it breaks what the Greeks call as Zeus's law. Now, gue nggak tahu ini beneran ada atau cuma ciptaannya Nolan doang, tapi yang jelas film ini bener-bener menekankan aspek Zeus's law-nya ini banget, kayak di-mention probably like a million times. Dan Zeus's law ini bilang bahwa lo harus memperlakukan orang asing dengan baik, karena bisa aja itu dewa yang lagi nyamar, atau memperlakukan orang lain sebagaimana lo pengen diperlakukan, dan tentang hospitality juga, ya, tentang memperlakukan tamu lo dengan baik. Okay, in your home. Jadi sepanjang perjalanannya Odysseus, dia udah melanggar Zeus's law ini berkali-kali, Chan. And I guess seeing the death and destruction that he brought with his Trojan horse trick ini bikin dia kena mental. Congrats, I guess. There's even one scene in the flashback to the sacking of Troy yang nunjukin
Athena, patungnya itu kepalanya dipotong, tapi di match cut sama Zendaya, who plays Athena, tapi di sini dia lagi mainin kayak just a random Trojan woman kayaknya, crying and getting her head chopped off by a Greek soldier. Very on the nose imagery, dan itu dilihat sama Odysseus. Oke, dan kayaknya ya itu yang bikin dia kayak jadinya merasa bersalah gitu, nyesel. Jujur aja ya, gue agak underwhelmed soal ini karena ya kalau pesan lo cuma sekedar jenderal perang sadar kalau perang itu buruk setelah melihat dampak dari perang, ya well, I kinda don't give a fuck. Odysseus' journey was a thrilling roller coaster ride, but if that's all that the movie comes down to, then okay, I guess. Terus problem lainnya yang gue rasain tentang ini adalah the movie didn't really show much of the death and destruction and RAPE that the Greeks brought everywhere they set foot. Cuman diceritain secara verbal, terutama sama Cersei, bahwa ya basically prajurit-prajurit ini adalah babi. They kill, destroy, RAPE. Like, why not just show everything? You know, buat apa film ini dapat R rating kalau violence-nya aja nggak segrafik itu? Sebagai penonton, gue mau di-confront dengan horornya perang, supaya gue juga bisa melihat gimana kejadian-kejadian itu bisa berdampak pada Odysseus. Kalau di sini kan cuma dikasih lihat waktu dia keluar dari kuda Troya, terus kota itu dihancurin sama orang-orang Yunani. But that's it. Very brief, very not graphic, and not very impactful. Okay? Okay, selain rasa bersalah karena membawa kehancuran ke kota Troya, sepanjang perjalanan ini dia juga dihadapi oleh rasa bersalah karena telah membawa penderitaan dan kematian bagi prajurit-prajurit di bawah pimpinannya. Ini paling kelihatan ketika ia berada di neraka dan roh-roh mereka itu berbicara kepada Odysseus, terutama Sinon yang dimainin Elliot Page yang nggak tahu kalau ternyata kuda Troya itu berisi tentara-tentara Yunani. So he feels guilty that, you know, this victory also caused a lot of deaths for the Greeks. You know, terlebih lagi karena dia berbohong terhadap Sinon, ya kan? Nah, kalau masalah adaptasinya, gue nggak tahu ya seberapa akurat terhadap source materialnya karena gue nggak pernah baca juga tulisannya Homer. Tapi di film ini ada beberapa bagian yang menurut gue nggak tahu ya, kayak benang merahnya tuh kurang kuat gitu loh terhadap journey-nya Odysseus. You know, contohnya waktu dia terdampar di pulau bareng Calypso yang dimainin Charlize Theron. Tiap filmnya kesini pace-nya itu kan agak melambat, because di sini dia coba mengingat-ingat masa lalunya dan apa yang terjadi. Tapi kayak menurut gue signifikansinya apa gitu loh di segmen ini. Like, it's hinted that Calypso desires Odysseus, but there's never an explicit scene showing Odysseus being tempted to stay with her, yang bisa menunjukkan Odysseus ini menolak dan memilih untuk kembali ke anak dan istrinya. Kayaknya kalau ada, gue bisa lebih yakin sama komitmen dia terhadap mereka. Like, if you take this part of the film out, in my opinion, it wouldn't have that much of an effect. Because I think the movie leaves out a lot from the actual source material. Jadi kenapa ini disimpan, gue nggak tahu. But yeah, I think the movie would also benefit from scenes where Odysseus like visibly misses home. Mungkin kayak Matthew McConaughey di Interstellar waktu dia nonton video message dari anak-anaknya. You know, you feel his desperation. Di Odyssey ini gue kurang ngerasa Odyssey ini desperate untuk pulang. Jadi gue kurang invested dalam perjalanannya. I wasn't rooting for him to find his way back that much. Meskipun pas akhirnya dia kembali, itu rasanya ya memang satisfying sih. Waktu Odysseus bunuhin laki-laki di Ithaca satu persatu, itu adegan action paling seru dan heroic sepanjang film ini. Though sometimes I wonder why they didn't just charge at him simultaneously, but okay, it's a movie. Anyway, film ini kan diceritakan melalui berbagai macam perspektif. Selain Odysseus, kita juga ngelihat kejadian-kejadian ini dari POV istrinya, Penelope dan anaknya, Telemachus. Now with Penelope's arc, gue ngelihat Nolan ini mencoba melihat kekuasaan dan tanggung jawab seorang pemimpin melalui lensa gender. Di salah satu percakapannya dengan Telemachus, Penelope bilang kalau dia tuh capek harus mikirin nasib kerajaannya Ithaca yang gak punya pemimpin, sedangkan banyak laki-laki yang mencalonkan diri untuk jadi suaminya. But at the same time, she still has to pull the strings from behind the scenes. Okay? Kayak sebagai perempuan di zaman itu, she couldn't possibly lead Ithaca as a queen. And she feels the pressure of being responsible to protect her kingdom and her people, especially with the imminent threat of the sea people. Yang ironisnya adalah ternyata Odysseus dan tentara-tentara Yunani-nya dia sendiri. I like her character arc dan dilemanya untuk nikah sama laki-laki baru atau tetap nungguin Odysseus ini juga menarik, and Hathaway mainin dia dengan bagus apart from the visible like stiff kind of Botox expression in that one scene from the trailers. Actually, that might be the best scene that she was in. Okay, regardless of the Botox thing. Sedangkan kalau Telemachus yang dimainin Tom Holland, I think he has the weakest character arc. Kalau dia sih lebih ke proses coming of age dari seorang anak yang mau temuin bokapnya yang udah lama hilang aja sih, dan tekanan yang dialami sebagai seorang pewaris tahta. Every time the film cuts to this story, my interest faded. Karena selain kisahnya gak menarik, performance Tom Holland juga gak ngebantu, you know what I mean? He is never outgrowing Peter Parker, is he? Dia, di role itu dia boyish dan charming and it fits the character. Tapi untuk peran Telemachus, I think he just looks too immature.
Okay, mungkin dia dipilih karena Telemachus is supposed to have kind of like a boyish charm to him, but for me, the lack of depth in his facial expressions was distracting. Terus pelafalannya, cara dia deliver lines-nya juga nggak banget sih, you know. Kayak whiny dan unconvincing. I almost thought he was gonna say, Mr. Stark, you're not Peter Parker, bro. Okay? Kayak gue ngebayangin kalau Timothy yang main ini, pasti I can take him more seriously. But of course, he's in Dune already. But anyways, ngomong-ngomong soal dialog, satu hal yang distracting banget buat gue itu sepanjang film adalah bagaimana dialog film ini tuh ditulis dengan bahasa Inggris modern. Words like daddy, let's go, ditambah dengan aksen mereka yang basically aksen orang Amerika banget. It almost feels like you can meet these people somewhere in LA in big 2026, you know what I mean? Maksudnya gue ngebayangin kalau Robert Eggers yang bikin, this shit wouldn't fly with him. Okay, he wouldn't let this slide. Dia akan bikin seakurat mungkin dan se-period appropriate mungkin. Maybe that demands more from a writing standpoint and from the actors, but you just know that Eggers is not gonna compromise. Dan yang dicapai adalah authenticity. Sedangkan kalau Odyssey ini gue rasanya dia kurang memiliki authenticity. Okay, it feels super Hollywood. Now, getting back to the characters, I feel like the best performance here is actually Robert Pattinson. Like, he's just on another level compared to everyone else. Line delivery-nya, facial ekspresi mukanya, body language, cara dia bergerak, screams insecurity, and we really get a sense of just how pathetic this man is. Okay, apalagi ketika dia interaksi sama Tom Holland, kayak kebanting banget gitu. Towards the end, he fully becomes a villain. Dan di sini actingnya tuh paling rangy dibanding yang lain. You know, Matt Damon is mostly flat. You know, kayak serviceable aja gitu performance-nya. He rarely shows emotion meskipun karakternya melalui banyak gejolak. Paling cuman pas diikat ke tiang dan terpaksa dengerin nyanyian siren itu dia kelihatan tersiksa. Tapi sepanjang film, he's mostly stoic. He's just a vehicle to drive the plot forward. And the rest of the cast aren't even worth mentioning, considering how little screen time they actually get. You know, Benny Safdie sebagai Agamemnon cuma out of farming doang. Travis Scott is a glorified cameo, and Elliot Page is good in one scene. All the bullshit controversy with Lupita Nyong'o isn't even worth it because she's there for maybe like 5 minutes tops, and that's being generous. Yang lainnya yang stand out itu Samantha Morton as Cersei, and the beggar dude yang punya anjing dan melatih Telemachus. He delivered a good performance, but that's it. Gila, sampai sekarang gue pun juga belum ngomongin skornya. Padahal ini Ludwig Göransson loh, who scored Oppenheimer yang merupakan maybe like my top 5 movie scores of all time. Di sini skornya mostly, it's harsh, but I'd have to say it's a bit unremarkable. I even struggle to remember one tune. Selain drum yang ngasih detak jantung di tengah kesunyian, adegan penyerbuan Troy, lain gitu ketimbang Oppenheimer yang skornya itu udah jadi kayak sebuah karakter sendiri di filmnya. Yang ada di hampir tiap adegan, ngasih emotion, ngasih sense of wonder, merefleksikan gejolak hati dan pikiran protagonisnya. The Odyssey, the score is just serviceable, in my opinion. Kalau dari produksi, gue sih gak ada complain. Gue bukan history buff, so who am I to talk about costumes, armor, and whatnot. Yang gue sadar sih, armor dari helmnya Agamemnon tuh gede banget, like very physically imposing. Auranya dapet, gue suka. And it kind of reflects his big ego juga. Karena di bawah armor itu setelah dia lepas, akhirnya dia juga dibunuh kan. So I think that big-ass armor symbolizes male ego. Because he doesn't even move well in it. You know what I mean? Dia kayak masuk ke Troya, terus he awkwardly walks forward. But yeah, segala set prop dari kapal ke kuda Troya ataupun kota Troyanya itu sendiri, semuanya gak ada yang terlihat murah. Everything looks and feels expensive. Definitely gonna get nominated for production design and costume at the Oscars next year. When it comes to the visual look, it's a fantasy with Greek monsters and gods, tapi ya, versi Nolan. So everything looks realistic. Hampir gak ada that sense of magic, you know what I mean? Kayak Cyclops-nya ya basically desainnya kayak manusia pada umumnya, tapi gede. Cuman penempatan bagian-bagian mukanya yang basically beda gitu kan. Terus warna kulitnya juga abu-abu. The giants look like big humans. Zeus and Poseidon basically digambarkan sebagai petir dan ombak. The serpentine, tentacle-esque creature is predictably gray in color, very Nolan. Now, I don't think that this necessarily makes the movie look bad. It's just an aesthetic choice that deprives the world in the movie from a certain magical quality. I don't know. But yeah, Odyssey is the kind of massive Hollywood production that feels more like an event than a movie. Kayak film-film epicnya David Lean, Lawrence of Arabia back in the day, movies that people go to theaters for, supaya dapat yang namanya experience nontonnya. So meskipun gue punya mixed feelings, gue tetap encourage kalian untuk nonton, cari bioskop yang ada IMAX, karena pengalaman nonton kayak gini tuh gak datang sering-sering. And you know what? I might go again for the second or third time, just like Oppenheimer. But yeah, what do you guys think of Odyssey? Did it live up to your guys' expectations or no?
Let me know in the comments, and don't forget to follow me on social media, like this video, subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next episode. Bye-bye!